Na Jumatano njema mtazamaji, leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi Novemba mwaka 2021. Karibu kwenye jukwaa la KTN ambapo sehemu ya afya yako leo hii tutajadili maambukizi ya vimelea au bakteria aina ya H. pylori. Kwa muda mrefu kumekuwa na dhana kuwa vidonda vya tumbo au ulcers husababishwa na msongo wa mawazo, vyakula vilivyo na viungo vingi na hata uvutaji sigara. Lakini mwaka 1982 wanasayansi wakagundua kwamba vimelea vya H. pylori ndicho chanzo kikuu cha vidonda tumboni. Tutakuwa tunaweka peupe maambukizi ya H. pylori, uhusiano wake na kiungulia, na iwapo kuna njia za kuepuka maambukizi ya vimelea hivi. Niko na Daktari Brenda Mukunya. Huyu ni mtaalamu wa ugonjwa unaotokana na maambukizi ya vimelea hivi vya H. pylori. Karibu sana daktari. Na mtazamaji, vile vile tuko na Peter Kamau ambaye amekuwa na matatizo yanayosababishwa na vimelea hivi vya H. pylori. Peter, vile vile karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Naam, mtazamaji, tumefungua nambari zetu za simu ili kukupa fursa ya kuchangia katika mjadala. Kwenye Twitter ni @swakesho_@KTNNewsKE. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva, karibu sana. Na bila shaka mtazamaji, tunaanza na yale yanayoendelea katika kaunti ya Makueni ambapo Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa Kenya imepiga hatua muhimu katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na serikali iko tayari kushirikiana na mashirika mbalimbali kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Akizungumza katika siku ya ufunguzi wa kongamano la ugatuzi katika mji wa Wote, kaunti ya Makueni, Kenyatta ameelezea matumaini kwamba kongamano la kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa COP26 lililokamilika mjini Glasgow, Scotland, litaleta suluhu katika matatizo yanayoikumba dunia. Rais Kenyatta amelalamika kwamba Kenya imeathirika pakubwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yameleta majanga ya kiasili kama vile kiangazi na kufurika kwa maziwa ya eneo la bonde la Ufa, licha ya kuwa Kenya yenyewe haijachangia kwa kiwango kikubwa katika utoaji wa gesi ya viwandani inayoleta mabadiliko ya hali ya hewa. Ameataka mataifa yaliyostawi kiviwanda ambayo yanaongoza katika utoaji wa gesi hiyo kuwajibikia athari za uchafuzi huo kote duniani. I am delighted to note that the conference theme focuses on climate change. Specifically, the multi-level governance for climate change. And I further note that the aim is to strengthen subnational governments for them to act on climate change through development of a more robust and focused execution of mitigation and adaptation strategies. Climate change, ladies and gentlemen, is not a future problem, but a present and serious threat to all our counties and to all nations of the world. Climate change poses an existential threat to Kenya, even though our role in precipitating the problem is negligible. We contribute less than 1% of the current greenhouse gas emissions, yet we are the recipients of the bulk of the problem. To understand the gravity of the climate change threat, let us for a moment consider these numbers. Globally, Kenya has been ranked as the 31st most vulnerable country to climate change. Climate change impacts leads to loss of about 3% of our gross domestic product annually. In the last 2 years, we have witnessed the worst locust outbreak in 25 years, which has left about 1 million people food insecure in the entire Horn of Africa region. The rising water levels of the Rift Valley lakes, Lake Victoria, and the Turkwell Gorge Dam have displaced nearly 400,000 people in 13 of our counties and affected biodiversity, including our flamingo population in Lake Nakuru. And as we meet today, about 2.5 million people in 23 counties are facing famine because of drought.
So, ladies and gentlemen, recognizing that no single nation can alone manage the challenges of climate change, the world came together and established the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kenya is a signatory to the UN Framework Convention and has participated and made significant contributions during the just concluded UN Climate Change Conference in Glasgow, the United Kingdom. Wakati huo kiongozi wa ODM Raila Odinga ameelezea mafanikio ya ugatuzi pamoja na changamoto zake, akisema kwamba swala la kubadilika kwa hali ya hewa linafaa kuangaziwa kwa uzito na serikali zote za kaunti pamoja na serikali ya kitaifa. Aidha, amesisitiza kwamba hali inayoshuhudiwa katika kaunti nyingi nchini kwa sasa za kilimo kuathirika pakubwa, kuongezeka kwa kiwango cha joto pamoja na kiangazi kama inayochangiwa na kubadilika kwa hali ya hewa. We are celebrating a decade of this bold experiment with the two levels of government, which has been a remarkable journey for our people. It has been full of triumphs and challenges. At this 7th conference, you have decided to confront the elephant in the room of human survival, the issue of climate change. This is a clear indication that counties are coming of age and venturing into some of the greatest challenges humanity is facing now and the centuries ahead. I commend you for this. Climate change is bigger than the election coming up in 2022 or the ones coming that will follow in 2027 and 2032. It is a life and death matter that has cornered everyone all over the planet. I believe that climate is so important that going forward, we need to have a National Climate Council and situate it within the presidency. Kenya is experiencing higher temperatures, unpredictable rainfall patterns, increased incidence of drought and floods, and rising sea levels. Extreme weather events have led to loss of lives, diminished livelihoods, reduced crop and livestock production, and damaged infrastructure, among other adverse impacts. The key enablers of our economy, that is agriculture, water, energy, tourism, and wildlife, are extremely climate sensitive. If we don't tackle climate change, all our efforts to grow our economy will be in vain. County government operates right on the ground. They are the first port of call when homes and farms get washed away by floods that were not expected. They are the first line of defense when crops fail in a drought that comes when rains were expected. Counties, therefore, have a critical role, particularly in educating our people on the reality of climate change. You have no option but to provide leadership on this matter. I am aware that to date, 33 counties have enacted climate change policy and legal frameworks, while others are at different stages of formulation of the same. I particularly laud the ASAL counties of Garissa, Isiolo, Kitui, Makueni, and Wajir, which have gone ahead and established county climate change funds. That is the leadership we are looking for at the grassroots. Na mtazamaji, mlinzi wa shule ya msingi ya Amerikwai viungani mwa mji wa Busia ameuawa kinyama na watu wasiojulikana mkesha kwa mkia leo, huku vifaa vya elektroniki
vikiibwa katika afisi ya mwalimu mkuu. Kulingana na wenyeji wa eneo hilo, mwili wa mlinzi huyo anayejulikana kama Boniface Obai mwenye umri wa miaka 60 ulipatikana mapema hii leo na wanafunzi walipoingia darasani, ambapo ulikuwa kando mwa jiwe kubwa linalokisiwa lililotumika kumpiga. Chifu wa lokesheni ya Agorom Juvenalis Emase amewataka wenyeji wa eneo hilo kutoa ripoti iwapo wanamshuku mtu yeyote kuhusika na uhalifu huo. Huwezi hata toka kwa nyumba, hata huwezi, saa zingine hata unaweza pigwa tu simu na mtu mwenye unamjua na kumbe hiyo namba sijui amechukua kwa mwingine, alafu mtu anakuita tu umekaa, usituki unaenda unadhani ni mtu wako ndiye anakuita kumbe sio yeye. Hiyo sasa ndio challenge ambapo tunatumia kwa wakati huu. Kwa hivyo tunaomba serikali, tunataka ulinzi wa kutosha, tupate ulinzi ili watu wetu tuwe na uhuru wa kufanya kazi na tuwe na uhuru wa kuishi. Walivunja ofisi, wakaiba laptop 2, 1 gas cylinder, projector 2 na vitabu vya wanafunzi. Sasa huyu watchman alikuwa anangoja hii shule na wakamuua na mawe, walipiga yeye mawe wakamuumiza. Kwa hivyo mimi naomba watu wa JUKWAA ya Ngoromo location tuungane pamoja, tuone ya kwamba tunatambua hii watu ambao wanaweza kuua watu wadogo kama hawa, watu wenye hawana hatia. Naam, Jukwaa la KTN mtazamaji, tunaelekea mapumzikoni mafupi, lakini kumbuka tukirudi moja kwa moja ni sehemu ya afya yako, ambapo tutakuwa tunafahamu undani wa vimelea vinavyosababisha H. pylori, ukipenda ni bakteria. Tuelekee mapumzikoni.